We were discussing about three gunas, sattva, raja and tamas. Ми говорили про три гуни – сатва, раджа і тамас. And I have also requested you to examine your attitude and behavior last week so that you can easily understand these three gunas. І я також просив вас спостерігати і відслідковувати свою поведінку, аби ви могли помітити, як працюють три гуни. We understand that these three gunas cannot be seen, but its effect are experienced, felt, and can be known. І ми також зрозуміли, що ці три гуни, ми не можемо їх побачити, проте їх ефект ми можемо помітити і прожити, відчути. So we can make out which guna is dominating in my attitude and behavior the way electric current is not visible, but its effect is visible. You can switch on the light, you can switch on the air conditioner, you can switch on your computer and the smartphone. Отож, аби ми могли зрозуміти і відслідкувати, яка луна переважає у нашому розумі, таким чином, як електрика, яку ми не бачимо, але ми можемо скористатися нею. Тобто струм ми не бачимо, але ми включаємо холодильник, включаємо електрочайник, кондиціонер, світло. Did you understand? Чи це зрозуміло? So you are happy at this time of listening, it is Satoguna. You just logged in with laziness, it is Tamoguna. And you are attached, it is Rajoguna. Отож, якщо ви щасливі в даний момент, слухаючи цю лекцію, це сатогуна. Якщо ви прийшли з відчуттям нудьги і лінощі, це тамогуна. Якщо ви прив'язані до цієї лекції, це раджогуна. So when we examine, it helps us to know our attitude and behavior. І якщо ми прослідкуємо, і це допоможе нам знати наше ставлення і нашу поведінку. We wake up in the morning, we are happy, in the afternoon we are upset, in the evening we are angry, in the night we are tired, and then we have a disturbed sleep. You see that how that current of Sato, Raju and Tamoguna brings an attitude and behavior. Зранку ми прокидаємося щасливими, в обід нам стає сумно, під вечір ми вже розсердилися, і вночі ми не можемо заснути, у нас неспокійний сон. І таким чином ми можемо відслідкувати всі стадії, як працює сатогуна, раджогуна і тамогуна. It is not happening from any situation outside. My attitude present in the mind, how I respond or react to a situation is my attitude. І це не відбувається через будь-яку ситуацію у зовнішньому світі. Це відбувається всередині моєї голови. Моя реакція і моє відношення до ставлення до ситуації і формує це ставлення. So that attitude may be good, bad, anxious. That attitude may be fear. І це ставлення, воно може бути хороше, погане, може бути тривога, це може бути страх.
So that causes lot of problem in our life and relationship. І це призводить до багатьох проблем у нашому житті і наших стосунках. But instead of understanding our own mind and attitude, we start blaming, complaining, and reacting against the situation, people, and relations. Але замість того, аби зрозуміти наш власний розум і наше власне ставлення, ми починаємо звинувачувати ситуацію, стосунки інших людей, зовнішній світ. So that attitude that is present in my mind, so that attitude may be influenced by satoguna, rajoguna, and tamoguna. Отож, це ставлення, воно існує в моєму розумі, і воно може вести, на нього впливає сатогуна, раджогуна або тамогуна. Anna perhaps raised the hand. She wants to ask some question. Алла хоче запитати якесь питання, вона підняла руку. Не хочу запитати, як це як випадково якось. She doesn't want to ask, it's accidentally, she doesn't know how it appears. Okay, she did it again. Okay. So once we understand the attitude is present in the mind and that is expressed in our thought, speech, and action. Отож, як тільки ми зрозуміли, яке ставлення в нашому розумі присутнє, і воно ж це ставлення, воно виражається за допомогою нашої думки, слова і дії. First time you meet a boy and a girl, so your attitude of liking starts. That liking is rajoguna, it is not satoguna. Ви зустрічаєте хлопця або дівчину вперше, і цей хлопець або дівчина починає вам подобатись. Це ваше ставлення, це раджогуна. So after dating, we become soulmate. Після зустрічань ми стаємо вже спорідненими душами. So we don't know what is the soul and we become soulmate. Means satoguna is absent. Ми ще не знаємо, що це таке душа, але ми вже стаємо спорідненими душами. Означає, що сатогуна відсутня в цьому всьому. And after a few weeks and months, we become sourmate. І через якийсь час ми вже стаємо не спорідненими душами. Then we divorce with the same person. We got married and my mind was thinking that he or she is the best person in the world. І потім ми розлучаємося з тою самою людиною, за яку ми вийшли заміж, на якій ми одружилися, і думали, мій розум тоді думав, що це найкраща людина у світі. So where it is happening, everything, soulmate, idea of a soulmate, feeling of liking, feeling of disliking, feeling of reaction, all are happening in the mind. Отож, де все це відбувається? Ідея спорідненої душі, ідея лайків, дизлайків, ідея оцієї спорідненості душ трапляється все в нашому розумі. And then we oppose that person, whatever the way possible. І потім ми йдемо протиріччя цій людині, де тільки можна це зробити. Satoguna is totally absent or negligible. Our minds do not think, let me understand what is right and good. I just follow one way which is filled with attachment and reaction.
В такому випадку сатовина повністю відсутня або вона заперечується, і ми не дозволяємо собі подумати в ту сторону і діяти як правильно і добре, а ми вибираємо тільки один шлях, який сповнений реакції і прив'язки. We were not fully happy. Being a soulmate, we are not happy now. Ми не були абсолютно щасливі, будучи спорідненими душами, і тепер ми також нещасні. Do you agree? Чи ви погоджуєтесь? Elena says yes. So now you see our attitude is influenced by these three gunas. Тепер ви бачите, що наше ставлення, на нього впливають ці три гуни. Now understand the Raju and the Tamo guna enters in our mind by default. They come to our life since birth. Тепер зрозуміємо, що раджогуна і тамогуна, вони присутні в нашому розумі, заходять в наш розум самі по собі, вони присутні там від народження. But we have to introduce Satoguna in the mind by thinking, by reflecting on our attitude, and by practice. Але нам потрібно представити своєму розумові сатогуну за допомогою думок, просто розмірковуючи, задаючи собі питання і практикуючи. So your mind may think, give me the example. You don't learn how to be angry. You don't learn how to be upset. You don't learn how to blame others. Отож, ваш розум може сказати, дайте мені приклад. Ви не вчитеся, як бути сердитими, ви не вчитеся, як звинувачувати інших, і не вчитеся засмучуватися. Did any school teach you to hate someone, to blame someone? Хіба якась із шкіл вас вчить когось ненавидіти або звинувачувати когось? So that is why our master says we have to educate the mind. We have to make a right choice by understanding. That is the meaning of introducing the Satoguna in our daily life to change our entire life. І саме тому наш майстер каже, що нам потрібно освічувати свій розум, представляти йому сатогуну, міняти внутрішнє ставлення і поведінку, і таким чином змінювати своє щоденне життя. Whatever master says, live your life consciously from moment to moment. Before you blame, before you react, before you get upset, take care of the mind, become aware, understand the mind, why I am blaming someone, why I am reacting to someone. Отож, що наш майстер каже? Живіть у свідомості, живіть свідомо від моменту до моменту. Перед тим, як почати на когось звинувачувати, перед тим, як реагувати і діяти, подбайте, попіклуйтеся про свій розум. Запитайте себе, чому я так реагую, чому я звинувачую, чому я серджуся. We like or dislike, we hate or love only because of Rajoguna. Нам подобається або не подобається, ми любимо або ненавидимо, тільки через раджогуну. And when we oppose the knowledge, we don't want to listen, we don't want to understand, then it is tamoguna. We become violent. We want to get rid of a person. І коли ми стаємо в опозиції до знання, ми не хочемо слухати, ми не хочемо розуміти, ми перетворюємося у жорстоких, ми хочемо позбутися людини просто. Це тамогуна.
Did you ever think that the person whom you love so much, after a few weeks or a months and years, you start hating? You want to get rid of it. It is because of the tamo and rajoguna. І ви коли-небудь думали, що людина, яку ви так сильно кохали, любили, а тепер через якийсь період часу ви хочете позбутися цієї людини, це все тільки через роботу тамогуни і сатогуни розуму. So today's summary: attitude, three gunas plays inside, deeper inside. We form an attitude and then we start thinking, speaking and acting in the world. Отож, сьогоднішній підсумок – це наше ставлення. Ці три гуни глибоко всередині нас граються між собою. Ми спочатку формуємо це ставлення, а потім вже починаємо думати, говорити і діяти в зовнішній світ. So do not blame anyone, but become aware and examine that particular attitude is working because of these three gunas. Recognize it. So when you recognize, you are able to change yourself. Отож, не звинувачуйте нікого, не обвинувачуйте, а просто усвідомте, що за цим звинуваченням працює певне ставлення у розумі. І коли ви усвідомлюєте, ви можете змінити це ставлення і таким чином змінити себе. This week also examine how your attitude changes. Pick the thread, either it is Rajoguna, Tamoguna or Satoguna. Find out if you continue to live in Satoguna, you are always relaxed. You are not affected by the outer situations and relations. Цього тижня також прослідкуйте, дивіться, вибирайте певний тригер, розглядайте його, чи це сатогуна, раджогуна, чи тамогуна. Якщо ви знаходитесь у сатогуні, ви завжди розслаблені і ніколи на вас не впливає зовнішня ситуація. Close your eyes. Let us start practice. Давайте почнемо. Eyes are closed. Make your body comfortable. Очі закриті, хай вашому тілу буде комфортно. Look inside the forehead in the space. Подивіться всередину голови і простір. And start breathing quick and short breath from the chest through the nostrils. І почніть коротке швидке дихання через ніс грудьми. Continue short and quick, gentle breath into the rib cage through the nostrils. Do not stop. Продовжуйте коротке, швидке і ніжне дихання грудьми через обидві ніздрі, не зупиняйтесь.
And stop this. І зупиніться. Now take a deep breath first into the stomach or belly, then into the rib cage. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. Тепер візьміть глибокий, повільний, беззвучний дих спочатку у живіт і потім продовжуючи набирайте повітря грудною клітиною і при видиху робимо гучний і довший звук бджоли. Someone told me last week that you did louder humming sound and it refreshed your brain and the mind. So do it louder, deeper, and longer. Хто сказав мені минулого тижня, що коли робив гучніший звук бджоли, то це освіжило його розум. Отож, робіть його як можна гучніше і довше.
Now stop the humming sound and become aware of the entire body. Усвідомте усе своє тіло. Experience the sensation, relaxation, and stillness in the body. Відчуйте, проживіть чуттєвість, розслаблення і нерухомість в тілі. In that state, now look at the breath. When the breath goes in, say in your mind, drop on the breath, Om Shanti. When the breath comes out, drop the mantra Om Shanti. І тепер у цьому стані подивіться на своє дихання. І коли дихання виходить, опустіть на нього, покладіть мантру Om Shanti. І коли дихання заходить, покладіть на нього Om Shanti. But drop Om Shanti with the knowledge Om is the real self of a true nature, and Shanti means peace. Але опускайте мантру із знанням. Ом означає наше істинне я, наша істинна природа, і Шанті означає мир. Sometime you may forget, you remember, and return to the Om Shanti again and again and again. Іноді ви забуваєте, потім ви згадуєте і повертаєтесь до Ом Шанті знову, знову, знову. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti.
Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences. Then bring the hands down. We'll share our experiences. If you have any question, you can ask while sharing. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві руки долонями до очей, відкрийте очі всередині рук, зрозумійте свої відчуття, опустіть руки, ми поділимося переживаннями і відчуттями, і якщо у вас є питання, ви можете їх задати. Are you Anastasia? Thank you. I'm good. This time, this humming sound was in the area of my heart and throat. And it was hard to do, like some type of resistance, and I started to force it, and then I realized that this is Rajogana working, and it was hard when I tried to force it. And when I relaxed and just let it happen, it was a little bit better. And then I just was in warmth, like inside and outside. When we have an emotional issues that might have happened, or we have an emotional dependence or a garbage living inside, then it becomes difficult to do the humming sound. But later on, when you allow it to happen by itself, you are relaxed. So this is what happens in this practice. Я сказала, що у мене звук був сконцентрований в районі серця і горла, і було дуже важко робити цього разу цей жужжащий звук, і я його намагалася робити, але чим більше я намагалася, тим важче було, аж поки я не розслабилася і все не пішло само собою. Гуруджі відповідає, що коли ми маємо емоційне забруднення, емоційну прив'язку, то тоді ми відчуваємо такі складнощі в цьому звукові жужжащому. Але те, що я зрештою розслабилася, це дуже добре. Are you Oksana? Дуже дякую, Гурuje. Всім привіт. Коли ми зайшли на лекцію, я чомусь, коли ви сказали, що минулий тиждень аналізувати потрібно було розум, я зрозуміла, що багато часу я проводила в сатві, мій розум був в сатві, і я зрозуміла, що коли мій розум знаходиться в сатві, я набагато якісніше і повноцінніше проживаю життя. Воно для мене смачніше, якщо можна так сказати, і я набагато більше встигаю зробити і встигаю реалізувати того, що мені хотілося б, навіть більше. В практиці на початку були якісь думки, але вони були такі неважливі, і вони якось так легко відсівалися, якось легко. А потім, коли ми мантру почали проговорювати, прийшов спокій, занурення, все, що там заважало, якісь кусочки думок, які були, вони якось кудись поділися, і було просто проваленість, і спокій, і тиша, якось так. Дуже дякую. Дякую, Гурuje. Oksana says that she has been, she says thank you very much, and she has been analyzing her week, and she understood that that she has been in a sattva state of her mind, and when she is being in this state, her life is much more better, and she can do a lot of
thinks, like she has enough time and she's naturally concentrated and she can taste. She says that her life becomes tastier for her. And during meditation, she had some thoughts, but they came and they came out, and in general she felt very deep calmness, deeply relaxed and natural concentrated, and so she's thankful. Very good practice. You had the experience, but what important point you brought out: when you continue to push your mind to live in Satoguna, you find you have a free time, you find that you are relaxed, you find that you are calm, you can become creative. Дуже добре, прекрасна медитація, але основне, що ви зазначили, це коли ви спонукаєте свій розум залишатися в сатогуні, ви можете більше залишатися в спокої, ви помічаєте, що ви на все вистачає часу, і ви стаєте креативними, створюєте. Danuta. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за лекцію і за медитацію. Сьогодні мій досвід наступний, я навіть занотувала, бо дуже багато всього так було. Спочатку я відчула, знаєте, такий дискомфорт. Я зрозуміла, що працює раджогуна, і вона намагалася мене якось виштовхнути. Мені було дискомфортно і так, і сяк. Але я собі почала проговорювати, що я є мир, спокій і щастя. І потім я побачила дуже-дуже багато квітів. Спочатку це були троянди, потім це були флокси, дуже багато, таке величезне поле квітів. Далі я побачила озеро, на якому було багато білих лотосів, і побачила жабку. Спочатку вона була маленькою, а потім вона стала великою такою. І потім, коли ми проговорювали шам-ту-хам, у мене настав спокій, мені стало легко, комфортно. І я стала, як наче, знаєте, як одним диханням. Я суцільне була одне дихання. Сьогодні ось такий мій досвід. Дуже-дуже дякую. Danuta says, thank you very much. Today her practice started with a little bit of discomfort, and she said that something, as if something pushed her out of meditation, but she understood that this is Rajoguna working, and she started to claim that she is happiness and calm and wisdom, and so she just relaxed and she felt calm, and then she saw a lot of flowers, different kinds of flowers, and she also had a vision of lake with big lotuses, these white lotuses, and a frog. This frog was small at the beginning, and then she get bigger, and after mantra brought her comfort, and she understood, she felt as if she was just breathing, like she is a breathing one. Good practice. What is the important point that you brought about, that when you felt the discomfort, it was an attitude of the mind, you recognize it is the Rajoguna, and then you started thinking about the Satoguna, let me have the peace and the joy and happiness. That is what we have to do in everyday's life. It's a wonderful example. Так, це прекрасний приклад. Основне, на що ви звернули увагу, що ви помітили, де розум працює в раджогуні, і ви почали думати про сатогуну, про те, що я мир, спокій, щастя. І це чудовий приклад, як ми повинні діяти в своєму житті. Rita. Доброго вечора, Гуруджі. Мене чути? Так. Да. Дякую за лекцію. Дуже, я не устаю говорити, що дійсно лекція дуже корисна. На цьому тижні були моменти, коли ми спускалися і в раджогуну, і в тамогуну, але сам момент, коли ти починаєш розуміти, усвідомлювати, що з тобою щось не так, вже якось починаєш переключатися і вже все добре.
Ну, з приводу питання, якщо можна, в мене питання по страх. Це відноситься до раджогуни чи до тамогуни? І наскільки це, ну, наскільки, як з ним боротися? Ну, це, якщо можна, після цього питання я потім розкажу про свою медитацію. Цей раз вона була цікава, але питання, якщо можна. Vita says that she is never tired to say how useful these lessons are for her, and during last week she had a lot of different experiences with Rajoguna, Tamoguna, and she says that it is just helpful to understand what state is this, Satoguna or Tamoguna, and only just this awareness helps her. And she has a question, and she asks about this question. She has a question about fear, and she's wondering if fear, where does it belong to, Tamoguna or Rajoguna, and how to deal with this. Yes, the first important point Rita brought about, that she has been analyzing her attitude in the mind that is expressed in Sato, Raju and Tamoguna. That is really beautiful. Перше, про що сказала Віта, це про те, що вона аналізує своє ставлення в розумі, яке виражається тамогуною, раджогуною чи сатогуною, і це прекрасно. So normally the fear belongs to Tamoguna. Зазвичай страх належить до тамогуни. Why Tamoguna opposes the knowledge? Чому? Тому що тамогуна протирічить знанням. So what is the knowledge about the fear? Отож, яке знання про страх? Take one example, the fear of death. Візьмемо приклад страх смерті. Do you know the death? I don't know. Fear, this is the fear of unknown. Чи ви знаєте, що таке смерть? Я не знаю. Оце страх невідомого. I cannot experience the death. Я не можу прожити і відчути смерть. So that fear is unknown. Отож, цей страх невідомий. Do you have any fear about the known? No. Чи у вас є страх, будь-який страх про щось, що ви знаєте? Ні. Because I know them. I know people, I know situation, and then my mind finds out the solution. So when there is a fear of unknown due to ignorance, Tamoguna comes, it opposes the knowledge. Я не можу мати страх про те, що я знаю, тому що я знаю цих людей, я знаю цю ситуацію, я знаю ці об'єкти, і зразу мій розум автоматично шукає якісь рішення. А страх смерті – це страх невідомого, і тому це тамогуна, тому що це йде від невідомого, від забуття, незнання і є опозицією самого знання. We'll talk in detail about this fear in our following sessions. Ми поговоримо в деталях про цей страх у наших наступних лекціях. Anna. This is Reuters. I had every right to have these documents. Donald Trump's trial on federal My charges goodness, he just a illegally minute. obtained classified Wait. documents was set for May 2024. Right Yeah, go before ahead. the Republican presidential primary, Anna. 6 Alla. months ahead of the general election. Алла? U.S. Alla. federal judge Aileen Cannon on Friday rejected the former president's request How to this delay started. the trial until after the November 2024 contest. Alla She is set the trial absent, I months believe, later because than I the don't December see start Oh, date yeah, the yeah. federal Anna. prosecutors had requested. A Trump spokesperson said the trial date, quote, allows President Trump and his legal team to continue fighting. Хто-небудь, there is... Я думаю, що це Аня.
Аня, окей, Анна. Да. Anya, okay, Anya. Добрий вечір. Добрий вечір всім присутнім. Добрий вечір, Гуруджі. Перше, що я хочу сказати, це задати вам питання, тому що мені цікаво, як сили сатогуна, тамогуна і раджогуна впливають на людину, якщо вона емоційна. Тому що зрозуміло, що якщо у людини такий спокійний темперамент, то їй легше буде відчути силу тамогуни в собі. Сатогуни. Якщо людина більш емоційна, я просто на своєму прикладі, це все зараз запитую, тому що я така емоційна людина, і коли щось трапляється, я одразу вибухаю, і я розумію, що це на мене впливає так раджогуна, а тоді приходить усвідомлення ситуації, і я одразу опиняюся в сатогуні. Але оці перші секунди мої емоції, емоції це як раджогуна в мене. І мені от цікаво, чи ці сили вони впливають на наші емоції. Чи якщо людина практикує, то навіть якщо вона емоційна, то у неї сатогуна переважає навіть в емоціях. Anna has a question, and she starts with a question. She's asking about these three forces and how do they influence our emotional being, and she's asking about people who are emotional in their character, and she says, because she takes herself as an example, she says that she's very emotional and sensible person, and she burns out with her emotions, and she understands that satoguna is that it's rajoguna working, and then she calms down, has an insight, and she understands that it's rajoguna or that it's satoguna working. But she is wondering, do they affect our emotions, or even if a person is emotional and sensible, if this person is practicing, so she is even with her emotions being in satoguna. Very good question, Anya. Emotion in the satoguna is emotional freedom. Emotion in rajoguna is emotional dependence. That is what we normally talk about, that I'm very much emotional and sensitive. And emotions in tamoguna makes you crazy, cry, upset. Дуже добре, прекрасне питання, Аня. Емоція плюс сатогуна дорівнює емоційна свобода, свобода від емоцій. Емоція плюс раджогуна дорівнює емоційна залежність. І емоція плюс тамогуна робить вас божевільною. Це тому ми засмучуємося, плачемо, реагуємо. So whenever you are sensitive, irritated, then start examining your mind to what situation, to which people you feel a sense of dependence. Отож, коли би ви не почувалися чуттєвою чи схвильованою, починайте запитувати свій розум, до якої ситуації або до яких людей ви маєте емоційну залежність. So you do not find you are searching peace and happiness, love and wisdom in the outer situation or a person or a relations. So that rajoguna becomes very active and it makes you sensitive. Ви шукаєте спокою, миру і щастя у іншій людині, в іншій ситуації, в зовнішньому світі. Тоді раджогуна стає дуже високою, переважальною силою, і ви робитеся неймовірно чуттєвою і емоційною. And you already found the solution, because you said, when I start thinking about satoguna, that emotional dependence fades away and you become calm.
І ви вже знайшли відповідь і рішення. Ви сказали, що коли ви починаєте думати про сатогуну, то отримуєте усвідомлення, стаєте спокійною, і ця емоція відходить від вас. Simple solution: increase satoguna as much as possible. Don't worry, everything will disappear. Просте рішення: підніміть сатогуну настільки високо, наскільки можливо рівень її, і все решта, не переживайте, воно просто зникне. I already recognized you because you were scratching your shoulder and one hand and the other hand. І я вже вас впізнав, тому що ви трогали себе за плече, одну руку, іншу руку. Ні, я просто почула своє ім'я, я не знала, як це моє ім'я чи не моє ім'я. Думаю, я зараз щось скажу, а вдруг це не я. Таке. Так, я сумнівалася. Я ще хотіла сказати з приводу практики. Я слухала лекцію, і я просто була в дуже гарному стані. Просто сатогуна мене повністю заполонила, коли я прийшла до вас, в ваше коло приєдналася, але от практику мені було дуже важко сконцентруватися, там щось раджогуна почала переважати, але я її дуже легко, я не можу сказати, що це було легко, але я її перемогла і сконцентрувалися на собі, і в кінці, коли ми почали жужжати, а тоді запускати в себе мантру, то я побачила в грудях такий всплеск зеленого кольору. А тоді я побачила такі крапки по моєму тілі різного кольору, і вони, ці кольори, вони якось перепліталися між собою. І мені було дуже добре, дуже спокійно, і я зрозуміла, що так, я перемогла цю раджогуну в моєму розумінні, може це звичайно не так. І мені дуже сподобалася практика, дякую вам велике. Anya says that she is speaking about her practice. During the listening, she was in a satoguna. She was very calm and happy and relaxed during this lesson. But then, during the practice, she says Rajoguna took over her and she was struggling, but then she managed this state. She stood self-concentrated, and then during the mantra she saw burst of deep green color with different colors, with dots of different colors in this green color, and she says that she believes that she took over her satoguna and went into, or she took over her rajoguna and went into satoguna state. Rightly said. These play of the three gunas are constant. You are in this first second, you are in satoguna, you may move to rajoguna, you may move to tamoguna. So these interchange constantly takes place, and it takes long time to learn and understand the subtle aspects of these three gunas, and the practice will definitely bring the result. Правильно сказано, і ця постійна гра трьох сил відбувається. Ось ми знаходимося в сатогуні, 1 секунда, і ми вже можемо переміститися в раджогуну. Секунда, з раджогуни ми падаємо в тамогуну. Секунда, і ми вже кудись не туди пішли. І тому для цього потрібно глибше розуміння і всітання цього знання, і звичайно практика, і все у вас вийде зрештою. Leona. Доброго вечора, всім Гуру-Джа намасте. Дуже вдячна за лекцію, дуже цікава. Переслуховую, теж аналізую, багато чого помічаю в своєму житті в плані реакції, розуму на ситуацію. Під час медитації в мене спочатку дуже боліла голова, взагалі. Так боліла, і коли ми почали медитацію, я згадала, що ви говорили Ростислава, що потрібно дихати і все проти. Я хочу сказати, що дійсно голова пройшла, зовсім інший стан став. І
коли Ом Шанті ми вже промовляли, то я відчула таке розслаблення, і в мене таке враження було, що моє тіло просто розтікається, зникає, розтікається, якось і так зникає, ніби то його немає. І коли Гуруджа почав співати Ом Шанті, то в мене було таке відчуття якогось розширення в серці, і таке враження, як говорять, коли душа трепече, якось лікує душа. Якось так вона піднімалась, і іменно серце і душа, рівень душі. І якесь таке лікування було. Дуже-дуже вдячна. Дякую. Olena says, thank you very much. This lesson was very interesting, and she is constantly listening to these lessons and analyzing her reactions of her mind on different situations and events. Today, at the beginning, she had extreme headache, but then she remembered, as you said to Rostislav about headache and breathing, that breathing reduces headache, so it helped her, and she was relaxed, and she felt as if her body disappeared, was melting, and she also felt a feeling of expansion in her body, and she said as if her soul was fluttering, and she felt this extreme feeling of joy and happiness deep inside in her soul. Yes, it was a good practice. When you experience the joy within, inside you, that is independent of anything, that is the higher level of satoguna. Так, це була прекрасна практика, коли ви відчуваєте цю радість всередині себе, яка ні від чого не залежить, то це дуже високий рівень сатогуни. Another Elena. Доброго вечора всім. Дякую за практику. Сьогодні я розслабилася. На початку трошки було некомфортно сидіти, але це швидко пройшло. Коли ми робили жужжащий звук, в мене було таке відчуття, ніби мої очі закриваються і відкриваються. Хоча насправді очі були закриті, але я відчувала таке дуже сильне кліпання. Потім моє тіло абсолютно розслабилося, так як розплилося, і я відчувала себе наче якимсь птахом у горах, відчувала прохолоду в ногах і таке єднання з природою. Дякую. Olena says, thank you. Today at the beginning it was a little uncomfortable sitting, but then this feeling went away quickly, and also she felt as if her eyes were moving, open and closed during this humming sound, but her eyes actually was closed. She says, and she also felt the feeling of disappearing and melting her body. She felt as if she was a bird in the mountains, and she felt very relaxed and calm, and it was like she felt as if she was in nature, connected with nature. Very good. The feeling of dissolving the body or disappearance of the body gives us an idea how the satoguna works and brings that joy and the peace. And that creates different visions. Дуже добре. Це відчуття зникнення, розчинення тіла, воно дає нам розуміння, як працює сатогуна, і через це ми приходимо в мир і спокій, і через це ми бачимо видіння. Yes, invite Anastasia. Світлана. Доброго вечора, Гуріджі, доброго вечора усім. Минулого тижня мій розум був більш спокійніший, ніж зазвичай. Я відчула це, прям дуже конкретно відчула на собі, і мені дуже сподобався цей спокій. І двічі під час медитації до мене приходили ви, Гуріджі. І це для мене прям було
так цікаво, я чітко бачила ваш образ десь вже під кінець медитації, ви так сиділи і посміхалися, ну от як завжди в нас тут на лекціях. Сьогодні під час практики я більше сконцентрувалася на своїх відчуттях. Я прям дуже чула, як розслабляється моє тіло. Я відчувала, як розслабляється кожна клітиночка мого тіла. І це було так дуже класно. А коли я робила жужжащий звук, у мене з долонь прям таке тепло відчувалося, що навіть під час, коли медитація закінчилася, я приклала долоні до очей, от я начебто аж чула ці гарячі долоні, які наповнені енергією. Я вам дуже дякую і за практику, і за лекції. Дякую вам. Svetlana says thank you very much for this lesson and the practice. She during the last week, she noticed that she was much more calmer. She was much calmer than usual, and these lessons and practice influenced her pretty well. And also during the meditation, she says that your imagine came to her like you are usually sitting and smiling to us. So she saw exactly this picture and twice, 2 times. And she was deeply concentrated on her feelings, or on her own feelings, relaxation of every part of her body, every cell of her body. And at the end, she felt on her palms extreme warmth, and when she took her palms to her eyes, she could feel this warmth and energy in her hands. Yes, it is very good that you are analyzing your life with reference to the gunas and you feel calmer last week. That is a sign of the progress. Так, це дуже добре, що ви аналізуєте і кажете, що ви почувалися спокійнішою минулого тижня. Це знак прогресу. And when you have a deep affection for the teacher in the Eastern wisdom, you feel their presence. І коли у вас є такі глибокі відчуття до вчителя і повага у східній мудрості, то ви тоді відчуваєте його присутність. I feel the presence of my teacher all the time, even when he is physically no more. І я відчуваю присутність свого вчителя весь час, навіть коли він вже фізично не в цьому світі. Таня Метеля. Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за знання, за медитацію. Я навпаки аналізувала свій минулий тиждень, і в мене мій стан був тамогуна і раджогуна. Слава Богу, на практиці мені вийшло трохи погрузитися в сатогуну. Коли ми починали дихати, в мене ще було багато думок, потім вони з жужжащим звуком почали трохи улітучуватися. З'являвся фіолетовий колір скрізь темряву, як зайчики від світла. І в кінечному результаті я отримала, розслабилася, але прийшла собака і збила мене від мого розслаблення. Я відволіклась і не змогла погрузитись повністю. Він від мене не відходить, і ось так, якось так вийшло. Tanya says thank you very much. She also has been analyzing her last week, and she says that her last week was surrounded by Tamoguna and Rajoguna, and only
now during the lesson and meditation she managed to come into Satoguna, and during the breathing she had a lot of thoughts, and then during the humming sound they went away. She also saw purple color through the darkness, like flashes of purple color, but then her dog came and she couldn't relax until the end because her pet was sitting nearby her, and she felt distraction. Yeah, it is the dog who made you upset. Так, це пес, який вас засмутив. So it is the outer situation. We are affected by the outer situation, person and relations. It is Rajoguna. Тож це зовнішня ситуація. Якщо на нас має вплив зовнішня ситуація, людина і стосунки, це Раджогуна. So the first step is to recognize in your life whether it is Tamo, Raju or Satoguna. And if they are Raju and Tamoguna, you start thinking about the Satoguna and see the change will take place instantly, or do the practice. Тож перше, що необхідно зробити у вашому житті, це усвідомити, який стан розуму переважає Тамогуна чи Раджогуна, і якщо це Тамогуна чи Раджогуна, перше, що потрібно зробити, почати думати про Сатогуну і подивитися, як зміниться цей стан, або зробити практику. Юля. Доброго вечора, Гуручі. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики мій розум почав аналізувати все, що відбувалося на минулому тижні, підбираючи, який саме тригун переважав на цьому тижні. Потім це все швидко минуло. Я поринула в темряву, і крізь темряву я побачила котяче око і зрачок, який то розширювався, то зменшувався. І потім я знову занурилася в темряву і відчула спокій. Дуже дякую. Julia says, thank you very much. Today during the practice she started to analyze her last week. Where was Rajoguna, Satoguna, where Tamoguna was, but then she fast came into the darkness, and after the darkness she had a vision of a cat eye, and this eye got bigger and smaller and again and then disappeared, and she appeared one more time in darkness and very relaxed and calm. She is saying. Very good. Whenever we have a vision of the eye and that starts decreasing in its size and disappearing, we enter into the Satoguna, and that is why we have that state of calmness. Дуже добре, коли би ми не бачили картинку ока, який починає з'являтися, зникати, збільшуватись, зменшуватись, це означає, що ми заходимо у стан Сатогуни, і це збільшує наш спокій. Good. Тетяна. Тобто я. Так, Настя. Доброго вечора всім, доброго вечора, Грунчі. Дуже дякую за практику, дуже дякую за лекцію. Сьогодні на протязі лекції я зрозуміла, що все наше життя, по крайній мірі я йшла якоюсь не тою дорогою, тому що це наше життя построєно по схемі якогось змагання. Ми ходимо в школу, і нам завжди кажуть, дивися, якісь там Маша чи Петя вчиться краще, і ти повинна дивитися на когось і змагатися з ним. Потім ми йдемо на роботу, і нам кажуть те ж саме. І все наше життя до зустрічі з вами, це було якісь змагання з іншими людьми. Але завдяки вам я усвідомила сьогодні, що не треба ні з ким змагатися, не треба бути кращим, ніж хтось, не треба
ні на кого орієнтуватися, треба робити кращим самого себе і треба краще познавати себе. За це вам дуже-дуже дякую. Також щиро дякую за практику. У мене було повне розслаблення. Сьогодні був дуже важкий день, і я до практики прийшла дуже-дуже стомленою, але зараз я не мов би інша людина. І на протязі практики було розслаблення, посмішка і дуже багато зеленого кольору я бачила. І різні відтінки зеленого кольору. Дякую. Tatiana says thank you very much. Today she understood and she has been contemplating about her life, and she understood that her way, it was the way of competition. All her life she has been competing with other people, because we go to the school. In school, other teachers compare us to other children. They say that someone is better. Then after school, the work begins with the same principle and this scheme. But today she understood that there is no reason to compete and to compete with others and be in this competition, because the only reason is to deep into herself, into self-knowledge, into self-understanding. And today she went to the practice with a feeling of fatigue. It was a hard day, but now she is totally renewed, like a new person, relaxed, smiled, and she's very thankful. Very good practice. Every time you feel fatigue and anxious, it is good way that you practice and change the state of the mind. Дуже добре. Кожного разу, коли ви відчуваєте цю сильну втому або схвилювання, це дуже добре попрактикувати і змінити стан свого розуму. And very good lesson that you can learn from Tanya. Competition with others is Rajoguna. That will definitely put you into anxiety, reaction, anger. І дуже хороший урок ви можете вивчити від Тані, що змагання з іншими – це раджогуна, і воно по-любому приведе вас у роздратування, злість і негативні емоції. Competition with yourself is Satoguna. А змагання з самим собою – це сатогуна. No competitions, Tamoguna. Ніякого змагання – це тамогуна. Інша Тетяна. Добрий вечір. Мене добре чути? Так. Я дякую за лекцію, як завжди було дуже корисно. І хотіла сказати, що сьогодні мені було важко розслабитись, тому що я знаходжусь не вдома, я у батьків, і тому я так розумію, що раджогуна мною керувала і відволікала мій розум, і розслабитись було просто важко. Я весь час себе повертала, мені здається, що до кінця лекції, до кінця медитації, коли вже сказали, що треба відчути свої руки, то руки були важкими, мені таки вдалося, щоб розум захопила таким життям. Так що я дуже вдячна. Дякую. Tatiana says, thank you very much. Today it was hard to relax for her because she is in a parent's house. She's not home. So she says that Rajoguna took over and she take herself back or again and again. So at the end of meditation, finally she managed to relax and her arms were very heavy. And she's very thankful. Very good. So as you continue the practice, the Rajoguna will become less and less. Then you can even relax at your parents' house.
Дуже добре, і як ви будете продовжувати практику, ваша раджогуна все буде зменшуватися аж так, що ви навіть у батьків вдома зможете розслабитися. Неля. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Я хочу подякувати за лекцію, за практику. У мене сьогодні був такий день, коли мене кидало з раджогуни в тамогуну, то навпаки, тому я дуже чекала лекцію, щоб заспокоїтися і прийти до нормального стану. Під час практики було дуже важко зосередоточитися, тому що в голові було багато дуже думок. І коли ми робили звук бджоли, то мені теж було важко його робити. Таке враження було, ніби в мене горло закладене. Але коли говорили мантру, все-таки мені вдалося провалитися всередину себе. І я відчула розслаблення та ніби моє тіло стало як закам'янілим. Дуже дякую за практику. Nela says, thank you very much for this practice. Today, during the day, she was going from Tamoguna to Rajoguna, from Rajoguna to Tamoguna, so she was really waiting for this lesson and this meeting. And during meditation, it was hard for her to concentrate because of a lot of thoughts, and humming sound was also hard. She felt as if her throat was blocked, and but then during the mantra step, she felt relaxed, and if her body was turned into a stone. Yes, when you have too much of Rajoguna, then your mind is constantly distracted by the thoughts. Так, коли у вас дуже багато раджогуни, тоді ваш розум постійно стурбований думками. And it also becomes to do the humming. So it is good to you when you repeat the practice, maybe 2 or 3 times you do the practice, you will find the Satoguna returns and you can be into peace. І це також тоді впливає на можливість робити цей звук бджоли. Тому ви робіть двічі, тричі, і коли ви декілька разів зробите практику, вам буде легше звернутися в цей стан сатогуни і перебувати в спокої.